work, I can say. It's an activity which every engineers of Madurai city should be proud of, such a smart city program. Our Sanjay ji is involved in this, is an instrumental for this thing. I am very glad. There so many smart city programs have been there all over the country. And I overall, I could see that this is, we have marched somewhat nearing completion stage. I could see nearing completion, I will not say it is completed, and nearing completion stage. And it will be beneficial to the society as well as to the Madurai வாழ் மக்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாகவும் இருக்கும் என்கிறதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. So in this meeting in Madurai Institution of Engineers Madurai Local Center, we took some interest to bring this eminent person to address to the gathering, by which our engineering community, fraternity is aware of what is happening. So on this occasion, I don't want to take further time. I welcome Engineer Sanjay and other eminent members of Institution of Engineering Madurai local centers, and who have joined other center. From other centers, people have joined because they are interested in seeing this, in listening to the talk. So I welcome all the members, and I request Dr. Uday Kumar to give the further proceedings and about the introduction of our speakers and others. At the end, we will have a Q&A, and it is going, you can have sufficient time, because being an interested topic, many people will raise some questions, and I'm sure Sanjay can explain and defend the activities and everything. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your welcome address. Now it's the time to introduce our today's chief guest, Engineer Er.S.SANJAY. He is the founder of True Wave Group of Companies since 2008. True Wave Associates, it's a construction company. True Wave Enterprises, Manpower Services. True Geo Aerotech Private Limited, Valuation and Digital Mapping Company. Waves Enclave, promoting, that is land and building. Its profile, over 15 years experience as practicing civil engineer, as project management, techno-legal consultant, valuer for banks, and class 1 constructor. His skills are project management, problem solving, valuation, and leadership. He is a practicing civil engineer as a project management consultant and constructor, registered class 1, registered constructor, both state and national level, IBBI registered valuer in the panel as valuer for national and private banks. He engaged with his profession and having the following government certificates like government registered grade 1 engineer, government registered construction engineer, government registered quality auditor, income tax and wealth tax, government registered valuer IBBI, government class 1 registered constructor. Some of his awards and achievements are: is the icon of the year 2021 by Times of India, a cricketer 2000 represented Tamil Nadu, best constructor and consultant 2021 Madurai City Police Commissioner, best safety award L&T, best quality certificate ISO. Is some of his public activities. He is a high-level committee member in Madurai Smart City Advisory Forum. He is secretary in the Association of Madurai Civil Engineers. He is an EC member of Madurai Productivity Council. He is a past president and district chairperson from Lions Club of Madurai Pennypit. He is a life member in Builders Association of India Madurai. He is a life member in Institution of Valuers. He is life member in Institution of Engineers India. He is a life member in Medicia. So with this small introduction, I am happy to welcome our today's chief guest, Engineer Sanjay sir, to talk about Madurai Smart City. Over to Sanjay sir. Thank you, sir. Thank you for your nice introduction. With this, I welcome. So it's audible.
Yes, sir. Audible, sir. Very much audible. Yeah. A warm good evening to all. Respected Chairman Dr. N. Subramanian sir, Honorable Secretary Dr. P. Uday Kumar sir, past chairmans, governing members, EC members of Institute of Engineers Madurai chapter. I would thank all of you for giving me this opportunity to share about the Madurai Smart City setups and ongoing projects and its developments. And I also wish to welcome all other institute members, association members, federations, officers, friends, and students to my humble presentation towards the Madurai City project. With this, we'll move to the next slide. Now we will move to the agenda as shown on the screen. My presentation will be followed as per the dockets as shown. Sir, Uday Kumar sir, shall we move to the next screen? Sir, I have set the next screen. Docket, it's visible? But it's not. Just. Therefore, you are operating. Correct. Yes, sir, I am operating. Yeah. So this docket will go like this. I will start with my small introduction, even though my Mr. Uday Kumar sir has been introduced and then we shall see about the Smart City Advisory Forum, its objective and its function, and then about the core theme of the Smart City Advisory Forum. And next, we shall see about the projects involved in the Madurai Smart City project. It's just to know about what are the projects involved in this mission. Many people in Madurai doesn't have an idea about Madurai projects under Smart City mission. So I take this as a main agenda as ongoing projects and its highlights for the better updates for our members. And then we will move to future development and discussion for the better planning for the Madurai city. Then we will conclude the projects. Finally, we'll, based on your valuable and effective information from your end, we'll take into the account and will represent to the government as per your advice for the future development of the projects. Thank you. And we'll share with this, we'll start with my small presentation AV for you, and then we'll move to the main subjects. Sir, third slide la or hello. Uday Kumar sir, third slide la or chinna or play button irukku sir. Third slide. Yes. Yes, sir. You know. உங்க ப்ரொஃபைல்ல தானே சார்? தேர்ட் மை இன்ட்ரோல ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் இருக்கு. கீழ லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ சிம்பிள் வரும் லெஃப்ட் சைடுல. ஆமா சார். லெஃப்ட் சைடுல ஒரு வீடியோ இது வரும். அந்த பேஜ் எம்டி பேஜுக்கு போங்க சார். இல்ல லோகோ இருக்கு. அது பக்கத்துலயே இப்ப அந்த எம்டி பேஜுக்குள்ள லெஃப்ட்ல போங்க, ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் வரும். அந்த பேஜை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வரும் சார், எம்டி பேஜ். இல்லையே சார், இதுதான். என்னோட ஷேர் ஸ்கிரீன்ல பண்ணலாமா? பண்றேன், நான் க்ளோஸ் பண்றேன். சஞ்சய் சார், நீங்களே ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பண்ணுங்க சார். சோ மை இன்ட்ரோ வந்துருச்சுங்களா? வந்துருச்சு சார். இப்போ உங்கதுல இருக்கு சார். ரைட்.
So it's a small AV regarding my introduction. That's it. And as I already explained by my Uday Kumar, this is my profile, and I'm part of the Madurai Smart City Advisory member and Association of Madurai Civil Engineers and Lions Club, Madurai Productivity and Builders Association of India, and Institute of Valuers, Institute of Engineers, and Madisia. So I'm also a founder and managing director of my True Ways groups, and almost myself as a civil engineer over 1.5 decades. I'm practicing as a constructor on both government and private sectors. And I also a valuer in my own firm now called a True Ways group of companies. This is my small introduction. With this, we'll move to the sessions. Thank you. And as per the agenda, we need to know about the Smart City Advisory Forum, how it develops and how it is formed. So this Smart City Madurai has been selected in round 2 under the Smart City mission on Sanjay sir, on slides adle dhaan irukku sir, and unga intro slide la dhaan irukku sir. Ipo maricha illa sir, no change agala marichingla illa sir, no agala sir. Yes ipo and objective and function on the slide. Yeah. Now with this, we'll move to the as per the agenda about the objective and functions of the Madurai Smart City Advisory Forum. So mainly this objective and functions, the Madurai is selected in round 2 under the Madurai Smart City mission in 14/2/2017. This mission has been contributed by both the central and state government of each 500 crores. And it has been estimated duration time of 5 years. And based on this, for having a better aiming to have a better review and of the smart city projects of Madurai, and to formally take up a project in connection with public utilization, the Madurai Smart City Committee has been formed on 17/2/2020. So based on this, we had a first review meeting on 19/1/2021, and second meeting as 17/9/2021 respectively. So this is the forum started, and duration and the funds has been awarded towards the Madurai Advisory Forum and its objective and functions. What is the roles and objectives of the floor? Next, we'll move to the about the Madurai Smart City Advisory Forum team, or who are the team representing the Madurai Smart City. So this team, our Honorable Dr. Anish Shekhar, IAS District Collector, is the chairman of this committee, and Honorable Su Venkatesan, Member of Parliament, is a co-chairman, and Honorable Minister P.T. Palnivel Rarajan, Finance Minister, is the member, and Honorable Minister Murthy of Commercial Tax and Registration Department, Tamil Nadu, is another member, and Thiru Bobinathan, MLA Madurai South, is a member, and Thiru G. Talapati, MLA Madurai North, is another member, and Thiru V.V. Rajan Chellappa, MLA Thiruparangundram, is another member, and Thiru Saktivel is a retired Chief Engineer in Madurai Corporation, is another member. Thiru N. Jagdishan, Chairman of Commerce, is a member, and Thiru Raghurathan Raja, Chairman of Kapalur Industries, is another member, and myself as a member, and overall as a convener as our Madurai Corporation, Mr. Karthikeyan is the Managing Director also, he is a member. So the above core team is the advisory member for Madurai Smart City Limited. So these are the core team which we used to discuss and review about the Madurai Smart City. So we'll have a detailed discussion on ongoing projects, how it goes, how it delivers, how it be utilized to the, and it will be beneficial to the publics and other things. These are the core team. We are on the discussion panel. Now we'll come to the list of projects. What is all the projects involved in this Madurai
the smart city scheme. This agenda will be discussing this project is started on 2017. Firstly, we'll see a small clipping AV with the Madurai city, how it just a small AV of regarding Madurai. Then we'll move to the list of projects one by one. As earlier said, most of the people in Madurai does not have an idea about the ongoing projects under Madurai Smart City Mission. This is the list of the project involved in the Madurai Smart City Mission. I try to make all of you to have an idea about the project involved and will explain crisply, since the topic of Madurai Smart City as a huge subject cannot discuss in one single session. So we have planned to explain an outline about the projects involved in this mission. So these are the projects listed as been involved in this Madurai Smart City mission. This list of projects has been proposed on 2017, and as per the central and state government fund allocation, they have been executed, and they have started from the tendering, and other works has been started from the day of 2017. So we are almost 80 to 85% of work has been completed, since the duration of 5 months is done. So all the 1,000 crores project has been involved in this project, has been planned to complete by September 2022 overall. So we'll see one by one what the projects cost are estimated, and what is the highlights, and what is the duration of the projects, and the date of completion expected. I'll give a crisp idea so that some outline will be enlightened to you. What's the projects happening, what is the status and situation, how it delivers to the public, and what is the utilization to the public, and what are the key factors involved in this each and every projects. First project, we shall move to the infrastructure and basic communities food market. So which is located in Madurai. This market has been early shifted from Prairie to Madurai, and there we have almost 60 shops has been planned earlier. For this basic amenities has not been developed. So Madurai Smart City has been provided 12 crores of funds to improve the infrastructures, roads, stormwater drains, water supplies and drainage system, and street electric lights and other facilities like to make presentable to the public. So this is the project first has been estimated, and it has been 100% completed, and it is been utilized to the public. Secondly, the tourist amenity building complex, which is located at Prairie. So this project is estimated around 2.75 crores, and the present situation is 100% it is being completed. And the main key factors and highlights are in this amenity center, information and amenity center is tourism aiding, and regarding the temple tiling, they can be able to know about the heritage zone, and almost 9 rooms has been available, and 3 dormitories are available, some restaurants is available, and bus shuttling time is available at this tourism amenity building complex.
and also intercity travel information also is provided by the government. These are the factors involved in this utilization for the public. So third one, all the street lights has been converted into LED conversions. This project is almost estimated around 30.25 crores, and which is almost 100% completed. And almost 70 watts out of 100 plus watts, 70 watts has been covered, and 30,000 plus LED light conversion has been done. So this has been ensured, and this has been completed as per the estimation. So fourth one. So can everyone can see the changes on slide? Any problem? Nothing, sir? Yes, sir. No issues, sir. Yeah. Thank you. So fourth one, the redevelopment of Prairie bus stand. So this project is estimated around 175.56 crores. This project has been almost 85% completed, which is located in Prairie itself. So recently, our honorable CM has been opened the bus bay terminus for the utilization for the publics, and adjacent shopping complex has been planned. It is almost yet to be completed, and its projected time is there as per the officials information is around September 2022 it will be completed. So the main key factors in this Prairie bus stand for the public utilization is around 4,865 numbers of two-wheeler parking has been provided, and four-wheelers of 375 numbers, and bus bay of 39 numbers, and shops of 420 numbers has been planned in this project. So these are the key factors involved in this Prairie redevelopment bus stand projects. And fifth one, the Iei riverfront development. We can see that the Iei river banks has been the road has been widened, and archie wall has been placed. This project is estimated around 84.12 crores. This project is almost 93% has been completed. Some missing link has to be connected. Shortly, by March, they will be planning to complete the entire project. This project is very effective project as per all the public and officials one. Since the main challenges in Madurai, what we see is the traffic. The traffic, one of the traffic is main reason for infrastructure development. This Iei riverfront development has taken care of the traffic control, and we can almost minimize around 18 to 16% of traffic involved in that particular areas. So we had a clear survey on that, and with this we are planning to have some environment aspect, trees and plants towards that. We have given some options towards, and we have given some suggestions also. This main highlights of this Iei riverfront development is there is 2 check dams is involved, and retaining wall up to it's almost 4 meters retaining wall. It's around 6,000 meters has been both the sides of the Iei has been placed, and 2 parks, one nearby at the Mulichalai LIC and another one is located, and for roads of 4 kilometers and payments of 6 kilometers. This project is around mostly by March 22 they will be able to complete as per their informations. So by 6th one, multi-level car parking. So this project is almost estimated around 44.20 crores. The project is almost 93% completed. So the expected date of completion is on March 2022. The main highlights of this project is two-wheeler parking is around 1,401 numbers has been provided for public use. Four-wheelers of 110 numbers, and shops of 20 numbers. These shops are mainly planned for that Pudumandam people, those who are asked to vacate. So for them, they have been able to give the shops of 120 numbers. So this is the idea of the government.
And also some tourism complex and ATMs also provided in this multi-level car parking. So next level, heritage development. Since Madurai has a huge history, so we have to take care of a heritage aspect also. So for this, the project estimated around 42.65 crores. This project has been almost completed 100%. The main highlights of this heritage aspect to develop the involvement for tourism. So the Tirumananakar area surrounding renovations, Velakthun, Pudutun surroundings, Jhansi Rani, and heritage symbols, all LED light conversions and ornamental lamps are everything is taken care in this budget. Also, some landscaping pavement and granite benches also provided in this heritage that you can see in the images also. And next project, solid waste management. For this, the estimated cost around 23.38 crores has been estimated, and this has been 100% completed, and it is 100% utilization to the public also. The main highlights of this project is the micro composite center of 5-ton capacity. 16 numbers has been provided to the public, and solid waste battery vehicles of 259 numbers has been provided, and solid waste collection vehicles of 99 numbers has been provided. So this is taken care for 3.38 crores. And next, the water supply distribution systems. This project is cost around 80.795 crores. The project status is just 75% has been completed and expected to be completed on September 2022. The main highlights and main objective to as per this project, around 145 kilometers of water distribution pipeline has to be covered, and around 35,000 numbers of house pipeline connection has to be converted. And almost this 15 new wards has been recently the new wards has been converted on 2017. That wards has been added. Earlier remaining wards has been available, and new 15 wards has been added to this. And water supply source organization Amruta conversions. So this Amruta has been estimated by central government around 1,295.76 crores. So for this support, 10% of the amount has been contributed by the Madurai Smart City Mission funds. So for that, 102 crores has been contributed through our Madurai Smart City Mission. And for this, 85% of wards has been covered through this Amrut conversions. So earlier we see 15, and this one is 85. Almost 100 plus of wards has been covered due to water supply distribution. It's almost under progress. Their estimated date of completion is be around September 2022. This is the status of this project. This is one of the huge project which is involved from the central government. Also, Asian Bank also funding to this. So underground sewage system. This project is cost around 275.82 crores. This project is almost 40% completed, and they are expected to be completed by September 2022. The main highlights of this project is three numbers of 5 MLD each sewage pumping station has been planned, and around drainage pipeline for underground 317, almost 317.21 kilometers has been planned. Around 44,587 numbers of drainage connection has been covered, and this 14 new wards, newly recently connected wards, north side of Iei area has been covered.
due to by this project, and is expected to be completed by 2022. This is the one of the slowest project we see on progress. So even though we are making them to focus and make a micro schedule on this, there are a lot of challenges on carrying on these projects. So we are asking a government official to take care on extra effort. Then construction conversion center at Tamakam ground. This project is estimated around 47.70 crores. The project status is almost 80% completed, and by March they are expected to be handovering the things to the officials. And it's located at Tamakam, very well known. It's almost the highlights of this building is almost 3,500 capacity of seating arrangements. 4-wheelers of 250 numbers has been provided, and 2-wheelers of 215 numbers has been provided, including dining hall. And we can it is used as a multi-purpose hall. We can use as multi-purposely. So it is planned to handovering by on March 2022. So next, we'll see about the street scrap redesign and pedestrian pathways that is located in Nalamasvidi Street. You can see this project is cost involved around 50.21 crores. This project is almost 91% has been completed. The main highlights what we see is around all streets has been cement concrete roads has been laid of 3.39 kilometers. Ornamental high lamps of 226 numbers has been completed, and EB ducted and stormwater drain has been almost 6.78 kilometers has been covered by this project. And still it is had to be taken care, and it is expected to be completed on March 2022. So finally, we'll come to the last project involved in this initial stage of Madurai Smart City Mission, the Integrated Command and Control Center. The project is almost costed around 11.8583 crores. The project status is 60% completed. Expected date of completion is on March 2022. The main highlights is for improve the control rooms, data collections and recovery centers for the publics, conference room, emergency rooms, and software integration and upgradation, extended communication rooms, operation and maintenance for 5 years. Everything has been covered in this budget. These are the above project has been involved in this Madurai Smart City Mission, which has planned on 2017. We keep on reviewing these above projects to be completed within a timeline with all necessary cares, and also to ensure 100% utilization to the public. Since the above project has been proposed by the official before the board of formed, we could not have much comments on ongoing projects. Now we have a good chance to be represent to you all on valuable feedbacks and feasible projects ideas for the benefit for the public. And the development of Madurai City project. With this, we shall come to the conclusion of this Madurai City mission. Almost 4 years has been come across to this this duration of project. Another 1 year pending with this. With this 1 year, we have to complete around 20% of work is remaining. As Chairman Sir has already said that the only Madurai is showing some progress on this completion. So we are keen on that and reviewing in micro level to get the project done on timeline and on a better way for the benefit of the project.
And next, it is open to the floor that we can discuss about the upcoming projects and feasible projects ideas for the betterment of public, and any if before going to the subject, we can also have any clarification or any details required about the ongoing projects. We can have in the session. So, thank you. Sir, can I ask? Yes, sir. Secretary, sir, please, sir. Yeah, thank you very much for this wonderful presentation, Mr. Balaji. Sanjay, my question is sewage pumping system. Only 3 pumping stations are indicated, whereas Madurai is a huge city which is always facing this problem. What is the plan for it? Why it cannot be increased? 3 numbers is for this huge city. It is really not meeting the capacity, I think. Second question related to this sewage treatment plant. Is anything is coming and where it is coming? Is it not considered in this project? Thank you. Thank you, Satyavil sir, for your nice comments. So regarding this, initially we have planned for 5 MLD. Also, we have another pumping station at nearby at near Tevasilai. That is almost 15 MLD, I think so. Addition to that, we have provided another 5 MLD for this sewage pumping station. Still some more, since the ward has been expanded recently, and the calculation and requirement is calculating by the officials, we are planning to satisfy all the requirement by the next upcoming schemes. So it's under the process to satisfy all the requirement and necessary action to be taken regarding this sewage pumping station, sir. So that's the first question of my answer. And second one, as sewage treatment plant. So the same situation, what I initially said, the same situation is being having its initial stage and its initial planning. So still we are planning to have a waste management board, whether what is the inflow and outflow of the entire city, what is the requirement for the water source, and what is the output what we receive from the our public. So everything is under R&D. So we have to satisfy it, and we are discussing with the officials, concerned officials, and it is a detailed project. It is a board has been formed. It have a private session also. So that will have a separate discussion on that, and it is in very initial stage to be discussed on this subject, sir. One more question, if you allow me. Please, sir, please. For the for the emergency command center and command post, this only one you have highlighted. Is there an alternative command center? Normally, when you have a huge command center, in case there is a problem in the command center itself, what is the alternative? Where it is planned? Sir, initially they have planned under the Madurai Corporation, this command center mainly. So they have an entire setup and entire control on their commissioner, Madurai city commissioner, not city commissioner police, on its municipal corporation commissioner. And that information center is now upgraded, and they are very much comfortable with that information what they are getting. As per, they are also discussing with the traffic also, and with the police commissioners and other things. So for this, I am not clear about how the effective things are, since it has been only 60% has been completed. We have to wait for 100% completion. Then after that, we have to review that how the performance is, and we have to take a call on that, sir. Thank you so much, Engineer Sanjay. It's really worth listening to you. Thank you. Mr. Sanjay, shall I ask a question? Yes, sir. I am Datraj, past chairman of MLC. Yes, sir. Thank you for your neat presentation.
I have a doubt. Do we have any proposal to have underground cable? Yes, sir. Recently, sir, our Chief Minister declared over 500 crores for underground and drainage for new wards. That is new 14 wards, what we added on 2017. So there is a proposal pending with our officials, and the funds also under follow-up. So they are planning to have an underground drainage system for new wards. Mr. Sanjay, am I audible to you? Yes, sir. In your proposal, the newly added wards on the northern side of the Iei, already a drainage proposal has been made under this smart city scheme. Are you aware of it? Yeah. So, as per the smart city, you have to complete the smart city by September of this year. Correct, sir. In that area, no action has been taken to lay the pipelines or make arrangements for the drainage systems, improve the drainage systems. Everything is in the plan only. How can you execute it within 6 months? Sir, as already on a presentation, I have said that this particular underground drainage system has to taken care very much. So we are lagging in this particular activity. Since only 40% has been completed, we are asked for a micro level program to ensure and achieved milestones periodically. So the government official has accepted to share the micro level plans to execute on time. So this has to taken, as rightly said, Sir Rajamani sir, it has to taken care to speed up the project as per on our public views. Thank you, sir. Once the micro program is received, I can also able to share the micro program. Since we are a part of Madurai people, we should know what is the progress is shown to our public. So it's a whole responsibility to the officials to complete the project in on time. That's the main agenda. We have the committee has been decided, and they are focusing towards completion only to ensure all the necessary actions and all the parameters to be satisfied. How do you define micro projects? Sir, since micro project, micro level planning. Ward level, small pumping stations. That's micro solar. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, Mr. Sanjay. My net got interrupted during my question time. Yes, sir. I asked, do we have any proposal to remove all the electric posts on the street and to have underground cable system in the city? Sir, it's not a decided, sir. It is it's your valuable information will represent to our officials. We have plenty of improvements has to be converted to improve our city. So this important valuable feedbacks will taken into the account, sir, and will represent accordingly, sir. Thank you. Mr. Sanjay, nice presentation. Can I ask some two supportive and suggestive questions? Yes, sir. Yes, sir. Sir, one is crores and crores have been spent on stormwater, on the drainage systems in the smart city. But still, in bypass road, if you come nearer to the KFC, all the stormwater drains are converted into drainage channels now. All the overflowing water are let into that. When you cross that road, you are not able to, without closing your nose, you are not able to cross that area. And the plot rate and all, it sells at 50-55 lakhs per cent. Why not they have included this in the smart city scheme? What is going to happen in the near future? Whether it will remain the same. These are all rainwater, storm water channels, like Kurdumal Nadi, like Avaniyapuram channel. Everything is converted into drainage channel, even now, even today. What is the action by the smart city committee, or the you can make it as a suggestion even from the institution of engineers with a core committee formed to address this problem? This is one. The second one is in the open bus stand,
if the parking of buses are in the open area, if it is heavy rain, how the passengers will enter this bus? In Bangalore, you can see cantilevers projecting till at least the entrance of the front portion. So this is totally, I'm not, blaming the design, but I am telling the practicality after seeing the bus stand. If it rains heavily, how people will enter the bus from the shelter? These two questions I have in my mind. And the cement roads, if somebody is going to give a new connection, drainage connection in East Marcy Street and all, East Marcy where the cement roads have been done, are they going to dig again and give a new connection? No, they are not allowed. They are not allowed. They have to pay penalty through their nose. Okay. Yep. Okay. Okay. Thank you, sir. Sir, first one, as Bala sir raised, stormwater drain. Sir, this particular point, the first meeting itself I have raised. Okay, that's good. On the smart city meeting. Okay. See, first they have to identify the missing link, sir. I think so. The 100% of stormwater drain is not connected in the Madurai city. Correct. So that has to be identified first, and that has to be. No. Stormwater drain is connected even during the kingdom period, and it's all connected. My question is drainage. Why drainage water is let into the stormwater drain? I hope it's all connected. Kridumal connected. From Jainpuram connected. It goes from this Padanganatham. There is a big lake. From there it goes up to Avaniyapuram lake. Everything is interconnected way back in the kingdom, way back 300, 400 years back. That has been done perfectly. My question is very simple. Why in stormwater drainage water is allowed? Why we engineers are still looking at it and bowing our heads and having this bad smell in the even before the KFC? Is it not covered under the smart city scheme? Crores and crores are spent, but to me, whatever I have seen in the valuation angle, wherever there is pollution is higher, the rate is higher. The percent rate is higher. Say for air pollution, say for water pollution, say for wherever there is a higher pollution, the value of the property is also higher, which is not good for the development of the city. Bala sir, என்னோட பாயிண்ட் நான் அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னா, ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ன்றது வந்து இப்ப 2010ல we have a scheme of 474 crores to connect storm water and அதுக்கேத்த மாதிரி அவுட்ஃப்ளோட். நீங்க சொல்ற ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின்ன்றது earlier stagesல கனெக்ட் பண்ணது. சோ அது முதல்ல அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். இப்ப ரீசெண்டா உள்ளது மட்டும் தான் சொல்றேன். அதை முதல்ல அவங்க சரி பண்ணலன்றதுதான் என்னோட பாயிண்டா இருந்தது. ஏன்னா நிறைய மிஸ்ஸிங் லிங்க் இருந்தது. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்ம உண்மையாலுமே ஸ்டார்ம் வாட்டர் ட்ரெயின் 100%ல 90% ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதை ட்ரைனேஜாவோ இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது பப்ளிக் அவேர்னஸும் இல்ல. இது சம்பந்தமான இதை வந்து நம்ம ஹெல்த் ஹசார்டும் இருக்கு, என்வைரன்மெண்டல் ஹசார்டும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. சோ இதை நம்ம கண்டிப்பான முறையில நம்ம இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் வச்சு நம்ம இன்னொரு ரெப்ரசன்டேஷன், ஸ்ட்ராங் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பான முறையில. அது மூலியமா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவா இன்னும் ஸ்பீடப் பண்ண சொல்லலாம். ஈவன் இது ரிப்பீட்டட் எல்லாத்தோட கேள்வியா தான் இருக்குது. உங்களோட கேள்வின்னு இல்ல, ரிப்பீட்டடா எங்களோட கேள்வியா தான் இருக்கு. சோ அது ஒரு பாயிண்ட் சார். ரிகார்டிங் பஸ் ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் 174 crores இனிஷியலா எஸ்டிமேட் பண்ணதுதான். ஸ்டில் ஃபண்ட்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஈவன் எலிவேஷனே நிறைய பேருக்கு திருப்தி இல்லாம இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் போறாங்க, ஒரு எலிவேஷன் இல்லையே அப்படின்றது ஒரு குறையாவும் தெரியுது. சோ அதனால இன்னும் அதுக்கு உண்டான பிளானிங் இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும்ன்றத சொல்லியிருக்கோம். ஒரு ஆஸ்தட்டிக்கா சென்ஸ் மதுரைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹெரிட்டேஜ் வேல்யூ இருக்குன்றதுனால சோ அது நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம கலர்ஃபுல்லா நம்ம ஊரை காட்டணுமோ அது மாதிரி காட்டுங்கன்றதை நாங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலியமா காட்டுங்க, வெறும் பெயிண்டிங் மூலியமா காட்டாதீங்க. இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் மார்வலா காட்டுங்க. ஏன்னா இப்ப ஒரு நம்ம திருமல நாயக்கர் பேலஸ் மாதிரி வந்து ஒரு மார்வல் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய ஊர்ல, மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல நம்ம இன்னும் வந்து ஆர்கிடெக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஆஸ்தட்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி இந்த செகண்ட் ரிவ்யூ மீட்டிங்ல நாங்க ஒரு பாயிண்டாவே வச்சிருக்கோம்.
ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஃபண்ட் சப்போர்ட் இல்லாம இருக்குன்றது ஒரு பாயிண்டா சொன்னாங்க. அதை நீங்க பண்ணுங்கன்றதையும் நாங்க ரிக்வெஸ்டா வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் வரும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்டோட ஷெல்டர்ஸ் நம்ம வந்து கவர்டு ஷெல்டர்ஸா மாத்துறதா இருக்கட்டும். அது பேசிக் கம்யூனிட்டி சார், அது வந்து பேசிக் கம்யூனிட்டி. எலிவேஷன் இதெல்லாம் செகண்டரி, பேசிக் கம்யூனிட்டி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் கம்யூனிட்டி. அதான். சோ மழையில நனையக்கூடாது, வெயில நினைக்கிறதுக்காக இவ்வளவு பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டியிருக்காங்க. அது கண்டிப்பான முறையில நம்ம அது நம்ம பண்ணணும் சார். அதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் இருக்கு. இன்னொன்னு இப்ப பாத்தீங்கன்னா சார், மதுரையில ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் நம்ம பாக்குறதே வந்து டிராபிக் தான். இப்ப 4 மாசம் வீதி ஸ்ட்ரீட்ல போனீங்கன்னா 2 வழி சாலையில நம்ம ஒரு வழி தான் இருக்கு, பாதி வழி 2 வீலர் வச்சு பார்க்கிங் பண்ணி மறைச்சிடுறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு எப்படி அந்த டூரிசம் டெவலப் ஆகும் நம்மளுக்கு? சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னா நம்ம கண்டிப்பான முறையில நிறைய பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. அது மதுரை மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் அதை டிசைட் பண்ணணும். இப்ப நான் ஒரு டூரிசம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா, மதுரை ஊர்ல எல்லாரையுமே ஃபாரினரை வெல்கம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்ம மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கோ திருமண நாயக்கல் பேலஸ்க்கோ நம்ம இது மாதிரி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கிரௌடுக்குள்ள அவங்களால டிராவல் பண்ண முடியல. ஏன்னா 4 மாசம் வீதி ஃபுல் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்ப டிராபிக் கன்ஜெஷன் ஆயிருது. அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது ஆகும்போது people cannot convert the tourism activities also. So எல்லா விதத்திலையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு, அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் நாங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நீங்க சிமெண்ட் ரோட்ஸ் சொன்னீங்க, 4 மாசி வீதி சிமெண்ட் ரோட்ஸ். அது எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல எனக்குமே ஒரு உடன்பாடு இல்லாம தான் இருந்தது. ஏன்னா சிமெண்ட் ரோட்ஸ், ஏன்னா ஈவன் தோ தே ஹவ் பீன் என்ஷூரிங் வித் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கன்சல்டன்ட் ஒரு MEP சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல நாங்க விட்டுருக்கோம்ன்றது. ஸோ இட்ஸ் a very big commendable area. We cannot we can have a separate session for that. அதை நம்ம பண்ணிட்டு அதுக்கு டீட்டெயிலா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு செஷனே கொண்டு வரலாம். நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன். அது என்னுடைய சஜஷன், ஃபியூச்சர் இதுல நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸே ஒரு மெம்பர், இதுல இந்த கமிட்டி மெம்பர், அவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எடுத்துட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்க. வெளியூர்ல இருந்து ஒருத்தன் DPR பண்ண வர்றான், அவனுக்கு மதுரையை பத்தி என்ன தெரியும்? உள்ளூர்காரங்க இத்தனை பேர் இருக்கும், 100 பேர் 150 பேர் சைக்கிள்ல போனவங்களே இருக்கும். ஒவ்வொரு சந்து ஒவ்வொரு இதுவும் தெரியும் நமக்கு. நம்ம கிட்ட கேட்டு செஞ்சாதான் அவங்களால DPR கரெக்டா பண்ண முடியும். சார் அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் லயன்ஸ் கிளப்ல கேட்டேன், ரோட்டரி கிளப்ல கேட்டேன், அதர் சேம்பர்ல கேட்டேன், மெடிஷியால கேட்டேன், எல்லாத்துலயும் கேட்டுதான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுவாங்க. So you wanted to add IE also to be part of the other societies. Truly part of the our voice is heard. Sanjay ji, I have 2-3 questions. கஷ்டமான கொஸ்டின் இல்ல. இவ்வளவு ஹியூஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் பஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்ட் பெரியார் ஏரியா இஸ் ப்ரோன் ஃபார் வாட்டர் லாகிங் டூரிங் ஈவன் அ ஸ்மால் ரெயின். ஈவன் சின்ன ஒரு மழை பெஞ்சாலும் முழங்கால் தண்ணி நிற்கும். அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை ஹேவ் யூ டெஸ்டட்? நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு கீழே கொண்டு போய் நீங்க நிறைய ஸ்கூட்டர் பார்க்கிங் எல்லா பார்க்கிங்கும் வச்சிருக்கீங்க. Will it not get flooded? Number 3, is there any road plan of the bus stand development பத்தி? You just touched in your presentation. இதெல்லாம் பப்ளிக்கு அவேர் வேணும்னா ஒரு போர்டு வைக்கணும். போர்டு வச்சு this is our plan, this is how it is going to look, this is the cost of the project, it will be implemented in 18 months or 24 months அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா மக்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். Don't think that the entire city of Madurai people are ignorant. அப்படி நினைக்காதீங்க. பாதி பேர் educated people, they are knowledgeable, and like our Balaji சொன்ன போல we are fairly professionally as well as some technically we are knowledgeable person. அவங்களுக்கு அவேர் பண்றதுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ட்ரைனேஜ் தெரியாது. செக்டுவல் ஒன்னு கொஸ்டின் கேட்டாரு, அவர் கொஞ்சம் பாதி தெரிஞ்சு கேட்டாரு. செக்டுவலுடைய கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, ட்ரைனேஜ் பம்பிங் சிஸ்டம் 5 MLD பம்பிங் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி தெர் வாஸ் எ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் புல்லூத்துல இருக்கு. புல்லூத்துல நம்ம வில்லாவரத்து கிட்டத்துல ஒண்ணு இருக்கு. another drainage pumping system they are planning somewhere else, so that expansion of the Madurai city is taken care of by additional pumping like another 5 MLD. நீர் கேட்டார், சிட்டி ரொம்ப லார்ஜ் ஆகுதுன்னா குவான்டிஃபை பண்ணி இன்ஜினியரால சொல்ல முடியுமா?
குவான்டிஃபை பண்ணி இவ்வளவு ட்ரைனேஜ் வாட்டர் வருது, இவ்வளவு ட்ரைனேஜ் பம்ப் வேணும், இவ்வளவு டேங்க் வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு இன்ஜினியரிங் கம்யூனிட்டி ஷுட் ஹவ் கம் ஃபார்வர்ட். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, பெரியார் வாட்டர், முல்லை பெரியார் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட பத்தி 1250 crore பத்தி சொன்னீங்க. இட் இஸ் அ குட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் அ லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் கம் பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் இருக்கு. அதை பத்தி we can have a separate discussion. When it will be implemented, உங்க பிரசன்டேஷன்ல இருந்து what are the bottlenecks in each implementation-ங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணீங்கன்னா it would have been better இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து. இன்னொன்னு வந்து சக்திவேல் கேட்டது போல sewage treatment plant, whether that can be converted for drinking or domestic application water, அந்த பிளான் வந்து இருக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ரோக்ராம்ல இருக்கு. how much of water quantity you are going to retrieve from this sewage water, அதை நீங்க ஹைலைட் பண்ணலாம். வேஸ்ட் டிஸ்போசல், சாலிட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பத்தி அந்த உங்க ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஜஸ்ட் யூ டச்டு, தட் ஹஸ் டு பி ஹைலைட்டட். ஃபோர்த் வந்து என்வாயர்மெண்டல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், ஹவு ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் மதுரை சிட்டிசன் அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். எஸ் சார். ஸோ நீங்க சார் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அண்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் பைப்லைன்ஸ்ல இருக்கிறது தான். நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நாங்களும் சொல்லிட்டோம். மெயினா ஃபர்ஸ்ட் சார் சொன்ன விஷயங்கள் பெரியார் வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ளட்டிங் ஏரியா. சின்ஸ் அது நம்ம எப்படி அதை வந்து அந்த சேலஞ்சஸை மீட் அவுட் பண்றீங்கன்றதை கேட்கறதுக்கு, ஸோ நாங்களும் இந்த கேள்வியை நாங்க அந்த கமிட்டியில கேட்கும்போது they have been appointed a MEP consultant and with the state of government pollution control board. அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்க ஃப்ளட் ஆச்சுன்னா நாங்க பேஸ்மெண்ட் 2 இருக்கே, அது எப்படி ஃப்ளட் ஆயிருக்குமே அப்படின்றதுக்குலாம் பார்க்கும்போது they have a neat detailed presentation and also it has been அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தது. So that presentation can be shared shortly for your individual, உங்களோட இதுக்காக காட்டிக்கலாம், அது ஒன்றும் இல்லை. they haven't planned for that. அவங்களுக்கு அதுக்கு இருக்கு, அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்க மீட் அவுட் பண்ணணும்ன்றதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பிரசன்டேஷன் காட்டிட்டாங்க. ஸோ அது நாங்க பார்த்துட்டோம். இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வித் ஆல் அவர் ரிக்வயர்மெண்ட்டுங்க. ஸோ த MEP consultant also very effective person from the government aspect. He is having a clear knowledge how அவங்க ஃப்ளட்ஸ்லாம் எப்போ வரும், என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், எங்க ட்ரெயின்ஸ் போகணும் அப்படின்றது. பட் அவர் பிளான் கிளியரா இருக்கு. பட் எக்ஸிகியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பண்ணும்போது சில லேக்னஸ் இருந்தது, அதையும் நாங்க என்ஷூர் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். அது ஒரு பகுதி சார். நீங்க ரிகார்டிங் நம்ம சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டோ இல்லாட்டி வாட்டர் சப்ளை சம்பந்தமான விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு சார். நம்ம இதெல்லாம் வந்து பத்தாது, எங்களுக்கே தெரியுது. இது வந்து ஒரு கட்டத்துல தான் இருக்கும். நம்ம இனிமேல் தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறோம். இப்போ உங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்ப நான் எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் இருக்கேன். நீங்க வந்து உங்களை மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ எங்களுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் போது நாங்க அதை உங்க வாய்ஸா நாங்க கொண்டு போய் அது போய் சேர்க்க முடியும் எங்களால. அந்த இதை வந்து அவங்க ஒரு ப்ரொபோசலை எஃபெக்டிவா அதை ஃபீசிபிலிட்டி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஒரு DPR ரெடி பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு வந்து இப்ப உள்ள ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரும் ரெடியா இருக்காரு. ஸோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரிக்வயர்ட் ப்ரொபோசல் ஃப்ரம் த ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ். நீங்க என்னென்னலாம் வந்து சிட்டியை வந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்துதான் வந்து உருவாக்க முடியும் தவிர்த்து அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய நம்ம அபிஷியல் மட்டுமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கே அவங்களுக்கு பத்த மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி டெவலப்பிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மள மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் தான் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் செஷனை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதை எல்லாரும் கலந்து பேசி அதுல ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்கம், நல்ல ஒரு நம்மளோட மதுரையோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக உள்ள விஷயங்களை வந்து இது மூலியமா வந்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நம்ம ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொபோசலா நம்ம கொடுக்கும் போது we can have a better மதுரை in future days. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பான முறையில பண்ணதான் வேண்டியிருக்கு சார். ஐ டூ அக்செப்ட் ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர் எனக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி உடன்பாடு இல்லாம இருக்கு. அது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டச் பண்ண வேணான்றதுனாலதான் நானும் வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல நான் உள்ள கொண்டு போல. ஏன்னா இது பேசுனா நிறைய பேசிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது கமெண்டபிள் ஏரியா, ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு வியூஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொருத்தர். அதனால வந்து
just to know about the smart city projects என்ன போயிட்டு இருக்கான்றதுதான். அதுக்குள்ள நிறைய போக வேண்டாம்ன்றதுனாலதான் நானும் அதை லிமிட் பண்ணிக்கிட்டேன் கொஞ்சம். இதனாலதான் இந்த மாதிரி செஷன் போச்சு சார். தேங்க்யூ. Yes, sir. If there's no other question. Yes, sir. Yes, sir. Sir, any questions from the audience, sir? Hope a lot of discussion has happened. It's a very fruitful discussion. Thank you. So, gist of the presentation, I could say that overall smart city project is something like so many crore, and it will be completed by September 2022. Of 11 or 13 projects are there, mostly covering the traffic, road, drainage, electricity, and maintaining the heritage, as well as the sanitation part. These things are being covered in the smart city project, and it will be implemented by a high-level, high-level coordination committee headed by the collector of the city, is monitoring periodically. I hope every fortnight, I think so. Every fortnight they are monitoring, and it is under progress. And the nutshell, I can say that it is welcome move from the smart city team to receive the professional suggestions and comments from us, which can be attempted to implement in the completion of the project. This is what I could see from his presentation. Good, very nice presentation. Thank you, sir. Sir, now it's the time to propose vote of thanks. First of all, I would like to thank today's resource person, Engineer Er.S.SANJAY, has briefly explained the Madurai Smart City, what is its objective and what are its functions, and how the Madurai Smart City Advisory Forum has been set up, and the 1,000 crore funds, how it was utilized for various process for Madurai Smart City, and what is the stages, various projects involved with the breakup details in Madurai Smart City. Right, it should be neatly explained, and we will have a very good, fruitful discussion with our members. So I thank you, Sanjay sir, for your excellent presentation towards our Madurai Smart City, because it is the need of the hour in Madurai. Thank you very much, sir. Thank you, sir. At the outset, I would like to thank our immediate past chairman, Engineer Rajagopal sir, who has introduced our today's chief guest, is Mr. Sanjay sir, for 1 month back. So based on his input, we have get a concurrence from Engineer Sanjay sir. Immediately, our chairman, Dr. Sewage sir, has asked us to proceed this meeting immediately. So thanks to our Rajagopal sir, and also our current chairman, Dr. Sewage sir, for organizing this technical meeting today. Thanks to sir. Also, I would like to thank all the past chairmen, immediate honorary secretary, then Vice President Rajamani sir, and all the committee members and the invitees and members, students for joining this meeting and have a fruitful discussion. Thank you once again to all for joining with us. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Mr. Sanjay. Thank you, sir. Thank you all. Thank you. Also, I would like to thank, sir, our State Center team for providing this online Zoom platform. Thank to Chairman sir and Secretary sir, and also Alagiradi ma'am for providing this online support for the successful conduct of this meeting. Thank you. Thank you all, sir. Thank you. Thank you.